Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. మనం డైలీ 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకునే ఈ సిరీస్లో మరో 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మీ సెంటెన్సెస్ని మీరు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఓన్ సెంటెన్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇంకా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఫ్యాకల్టీ ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. The first sentence of this session is he's just joking. He's just joking. అతను ఏదో తమాషాగా మాట్లాడుతున్నాడు. The next sentence is she asked me to go to the school to pick the children up or to pick up the children. She asked me to go to the school to pick up the children. Children pick చేసుకోవడానికి స్కూల్కి వెళ్ళమంటుంది. So the next sentence is when is Diwali celebrated? When is Diwali celebrated? దివాళీ ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు? దివాళీ ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు? So the next sentence is he went to his village. అతని గ్రామానికి వెళ్ళాడు. He went to his village. So the next sentence is the script is missing on my computer. The script is missing on my computer. Script miss అయిపోయింది కంప్యూటర్లో. These are the 5 sentences of the day. Practice them daily and make your own sentences. While making own sentences, if you have any doubts, please post in our WhatsApp query group. The faculty are ready to solve your queries 12 hours a day. Thank you for watching. Have a great day.